పెరిగిపోతుందండి, చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా పార్టీలు పెట్టేసి జనాలు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారండి అంటే, ఓకే నీ పర్పస్ బాగుంది, కానీ నువ్వు తీసుకొచ్చిన చట్టం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ ఎలాగ అవాయిడ్ అవుతుందో చెప్పని అడిగింది సుప్రీంకోర్టు. సో అందుకోసమని డిఎండికేకి మళ్ళీ ఆ తాత్కాలికంగా ఆ పర్టికులర్ క్రైటీరియాస్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో ఆ సింబల్ని రిస్టోర్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్గా క్లుప్తంగా. సో జనసేన పార్టీ సింబల్కి సంబంధించి నిన్న మొన్న కూడా వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుతుంది కూడా, మాది రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అంటే ఎస్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీకి సంబంధించి ఏదైతే క్రైటీరియాస్ని పెట్టుకున్నారో ఆ క్రైటీరియాస్ని మీట్ అయ్యారు, అంతమంది శాసనసభ్యులను గెలిపించుకున్నారు, అంత శాతం ఓట్లు తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ ఉంది, రిజర్వ్డ్ సింబల్ ఉంది. జనసేన పార్టీ స్టేట్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ కాకపోయినా సింబల్ ఈజ్ అ రిజర్వ్డ్ సింబల్. సో సింబల్ విషయంలో అంబిగ్విటీ కానీ కన్ఫ్యూజన్ కానీ జన సైనికులకి అవసరం లేదు. న్యాయపరమైన పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైనటువంటి జడ్జిమెంట్ సైటేషన్ ఉండగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆ వైలేషన్కి పాల్పడుతుందని మీరు అనుకోవద్దు. అట్లాంటిది ఏదైనా జరిగినా న్యాయ నిపుణుల పర్యవేక్షణలో న్యాయ కోవిధులు న్యాయబద్ధమైనటువంటి విధానాల్లో జనసేన పార్టీకి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఉన్నాం. ఖచ్చితమైనటువంటి విధానాల్లో దాని మీద తగినటువంటి చర్యలు ఎవరైనా ఏదన్నా ఒకవేళ జనసేన పార్టీ మీద అక్కసుతో ఏదన్నా పార్టీలు కనుక దీనిలో కుట్ర పూనినా దాని గురించి మీరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరంలా. ఈ రోజుకి కూడా జనసేన పార్టీ హెస్ గాట్ ఎ రిజర్వ్డ్ సింబల్. నేను ఆ జడ్జిమెంట్ ఆధారితంగా మాట్లాడుతున్న విజయకాంత్ గారి పార్టీకి సంబంధించింది. సో దాంట్లో స్పష్టమైనటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి విషయాల్ని ప్రస్తావించింది సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. చాలా చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాల్లో ప్రముఖంగా మనం చూసుకుంటా ఉంటే దాంట్లో నేను కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసి ఇక్కడ మీకు పెడతాను. నేను చాలా చక్కగా మాడుతుంది. ఎగ్జామిన్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ది అబౌట్ టెస్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ sought to be achieved by the election commission by the symbols order is to avoid the confusion in the minds of the voters at the time of voting. Such a result is said to be achieved by election commission by denying recognition to the political party with insignificant following, thereby denying them the benefit of the reservation of an exclusive symbol to its candidates. Point number 58 in the paragraph of the mentioned Supreme Court judgment, Judge చెప్తున్నారు, I have no option but to reject the submission made by the Election Commission for the reason that by simply denying the recognition to a political party with insignificant voter support, I do not understand how the perceived voter confusion could be avoided. There is nothing either in the Constitution or in the Representation of People's Act, RP Act 1951, or any other law which prohibits an unrecognized political party from setting up candidates at an election. The legal position is the same with regard to even independent candidates. Therefore, notwithstanding the refusal of recognition by the Election Commission, unrecognized or derecognized political parties or independent candidates without any party support can still contest the election. Candidates set up by an unregistered political party can also contest an election as registered. Registration under Section 29 of the RP Act is not mandatory for a political party, except the registration begets certain advantages specified in the RP Act 1951 to a political party. The Election Commission is bound to allot a symbol to any of the candidates belonging to any of the above mentioned categories. I am therefore of the opinion that there is no rational nexus between the classification of recognized and unrecognized political parties and the professed purpose sought to be achieved by such classification. On the other hand, it is likely to preserve the political status quo. సో ఇలాంటి ఒక మంచి వ్యాఖ్యలు చేసి లాస్ట్లో అద్భుతంగా మీకు పారాగ్రాఫ్ ఒకటి చదివి వినిపిస్తాను నేను. జస్ట్ ఐ ఫీల్ లైక్ షేరింగ్ సర్టన్ నాలెడ్జ్ విత్ యూ. దీనిలో చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు. దీనిలో ఏమంటారంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్. See, coming to the decision of court in Subramanya Swamy Supra, the challenge in the case was only to para 10A of the symbols order, which was introduced by an amendment of 2000 in the symbols order on the ground that it was a violator of Article 14 of the Constitution. It was argued on behalf of the Election Commission that the symbol was integrally and inextricably connected to the concept of recognition of the party, and since the appellant had never challenged and indeed could not so challenge the derecognition of Janata Party, there was no question of it being allowed to insist on a reserved symbol, which was the prerogative only of the recognized political party. Though the court took note of the fact that for good long 17 years there was no concept of recognized political party, as till then there was no symbols order, came to the conclusion that submission of the Election Commission is acceptable. It was held at para 15. The respondent is undoubtedly correct in arguing the concept of recognition is inextricably connected with the concept of symbol of the party. It is
But naturally that a party must have a following, and it is only a political party having reserved symbol and having substantial following in the terms of clauses 6A, 6B and 6C would have a right for reserved symbol. Thus, in our opinion, it is perfectly in consonance with the democratic principles. A party which remains only in the records can never be equated and given the status of recognized political party in the democratic setup. We have therefore no hesitation in rejecting the argument of Dr. Swamy that in providing the symbols and reserving them for the recognized political parties alone amounted to an undemocratic act.